So let's start. Review. Kita na po yung screen, Minasang. Yes po, kita na. Hi, Yes, ma'am. Sensei. Yoko Hi. Mi. Hi. Ay, cute. Okay, thank you po. Okay, so let's start. Let's review first the useful daily expressions last Friday. So there are 6. So I'm gonna call participants randomly. Just a moment. Lovely Jinsang, can you answer number 1, please? So this is said by the person who just came home. Let's say galing sa work, galing sa school. Moichido, onegaishimasu, Lovely Jin. Okay rin na sa I mean, like kung Bago ikaw, na. galing ka sa labas. Po? Konbanwa. Konbanwa, okay rin na sa Good evening, well, I'm home. Tama ba? Lovely, Yes. Lovely Jin. School or galing ka sa work, tapos kauuwi mo lang. As in, pagkapasok mo pa lang ng bahay, anong sasabihin mo? Ay, tadaima. Tadaima Ay, po, sorry. tadaima. Yes, ikaw po yung umuwi. Okay. Correct po. Thank you. Number 2. Thank you po. Jamar-san. So, paano po sasabihin yung I'll go and come back? Ikaw yung papaalis pa lang ng bahay. Jamar-san. Yes po. Yes po. Number 2. Yes po. Ma'am, For hindi po kasi nabutan niya nung second day eh. Nalate Hindi pa po naabutan. It's Yes, okay. No worries. Babalikan ko na lang ma'am doon sa natin, sa YouTube ako. Sure po. John Sang. John Sang. Can you do number 2, please? Itakimasu. Hi. Itakimasu. That's correct. Thank you. Number 3. Chensi-san. Chensi-san. Chan. Hi, Sensei. It's arigatou gozaimasu. Okay, that's right. Thank you is arigato gozaimasu. Okay, good job. Next, number 4. This is said by the person who's left in the house. Kung may nagpaalam na aalis siya, meron ding sasagot doon, okay? So, wait. Hanap tayo. Pelsang. Pelsang. Are you there, Pelsang? Okay, parang wala pa siya. Okay, tawag tayo na iba. Arvin Sang. Arvin Sang. Ay, Sensei, hindi ko po naabutan Opo. yan, Sensei. Hindi pa po Wala po ako naabutan. nung nung Biyernes ba yun? Okay, sige. It's alright. Sige. Mami, mag-go back ka na lang. I-resend ko sa GC lesson. Okay, sige. Ay, Jade Sensei, Sang. arigatou gozaimasu. Jade San, are you there? Hi po, ma'am. Sorry po, ma'am. Hindi po. Wala po ata po ko dyan yung nag-lesson po ng ganyan po. Okay, I see. It's okay. How about Shisang? Shisang. Number 4. Same po. Wala. Ayun na Wala din po. Umalis. Okay. Hanap tayo na iba. Sige, hanap pa tayo. Meron pa dyan. Leia Krisha Sang. Number 4 po. Yes po. Hi. Ittarashai. So, ito po yung sinasabi ng taong naiiwan sa bahay kapag may nagpapaalam na aalis. Ittarashai. Thank you po. Next po. Marisa-san, can you answer number 5? Yes po, okay rinasay. Ay, okay rin na, Sai. So, pag may nagsabi ng tadaima, ang response po dun ay okay rin na, Sai. Next po, number 6. Shamsi-sang. Okay rinasay.
Number 6 po. Yung you're welcome. In response to arigato gozaimasu. Shamsi-san, are you there? Hi. And do you know the other two? Yung dalawa pa na mas ginagamit instead of do itashimashite? Opo. Ayun, okay. So, tama pa rin naman po yung sagot. Okay, thank you, Shamsi-san. Okay, so for you're welcome, we have 3 ways of saying it. The first one is do itashimashite, but it's rarely used. And then, yung mas gagamitin nyo kapag ayun, nandun kayo or magsasabi kayo ng you're welcome would be iie tondemo gozaimasen or iie tondemo nai desu. Yun po. Thank you. Okay, so that's for the review of the useful daily expressions of day 2. Let's move on. Kindly get your notebook and your pens. We'll have useful daily expressions part 3. Okay. So, minasan, are you ready? Hi. Okay, thank you. Hi, Sensei. Okay, so we'll continue with the count. This is for number 13. So this is a pair, okay? So this is read as itadakimasu. So it's itadakimasu. Kindly say it, minasan. Unmute and say it. Itadakimasu. Itadakimasu. Right. So this is said before eating, okay? Yung itadakimasu. So if you're watching anime, then you often observe na sinasabi to pag kakain pa lang sila. It means, let's eat, thank you for the food. And also, Melo Sensei, if we are receiving something, right? Itadakimasu. Hi. Any present, money, or coming from someone, you much better to say itadakimasu, arigato gozaimasu. Kasi you are humbly receiving or appreciation. It's a part of deeply appreciation, something like that. Thank you po. Okay. So, minasan, natapos na po kopyahin? Hindi pa po, Hi. Sensei. Okay po. Kahit wag nyo na po munang kopyahin yung nakahiragana, it's fine. Kahit yung number 13, yung naka-bold na words and then yung sa baba, yung meaning. That's fine. Kasi once natapos na kayo sa hiragana, pwede nyo na siyang isulat. So, you wait muna after ng rules in writing. Okay, let's move on to the next one. Okay, so this one, kung meron tayong sinasabi before meal, meron din tayong sinasabi after meal. So this is read as gochiso sama deshita. So bagalan ko lang po gochiso sama deshita. So silent na po yung I dun sa deshita. So gochiso sama deshita. Minasan, kindly unmute and say it please. Gochiso sama desu. Yun. Very good po. Wag lang kayong malito dun sa chi at so. Minsan nabubulol po tayo sa gochiso. Gochiso sama deshita. Gochiso sama deshita. Don't forget na ang sound ng deshita. As in SH. Deshita. Deshita. Ma'am Ray, additional ko yung niyan, yung isa-summarize natin yung meaning ng gochiso sama deshita. So yung go is honorific o paggalang.
Then yung chizu, gochiso. Yung chiso is treat. Treat from someone. Itong sama is a person. So you appreciate from someone yung kinain mo na yung yung naging dinner nyo or naging naging lunch nyo, whatever. So it's a treat. Chiso. Go chiso. Then sama is person. Then past tense, desta. Yun po yung meaning niya. Para alam nyo rin po kung bakit naging ganun ang salita niya. Go chiso sama desta. Okay po. Thank you po. Yan. So, bukod sa bahay, pag sinasabi nyo to or sa labas na kumakain kayo, once na may nag-treat din sa inyo, after you eat, you say this. Gochiso sama deshita. Sasabihin niyo yun dun sa taong nag-treat sa inyo. Yan po. Clear po tayo sa number 14. Hi. Clear po. You. Next. Ayan. This one is kiyotsukete. Kiyotsukete is take care. So, ingat. Diba? Kiyotsukete. So, yung wo po dyan is particle wo po yan. Yan yung nasa last ng basic na hiragana character. So, you learn that sa grammar part mo. Kiyotsukete. Minasan, kindly unmute and say, kiyotsukete. 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 Kete. Yun. Thank you. Kiyotsukete. No? So, kung mas polite po, pwedeng nilalagyan niya ng kudasai sa dulo. Kiyotsukete kudasai. Okay po. Next po. Okay, number 16. Odaiji ni. Odaiji ni. So, when you say odaiji ni, get well soon. Ito yung sinasabi nyo kapag may sakit yung kakilala nyo o yung taong kausap nyo. Yun, odaiji ni. Ngayon, sensei, yung mas specific, yung take care of your body health. Sinabi mo yan sa akin nung karaan. Okarada. Odaiji ni shite kudasai. Mas specific. Yan yung Apa. okarada is andun yung katawan, Bali, considered na yung karada is body in literal. But in that phrase, ano po siya? Yun yung health. Take good care of your health or get well soon. Ganon, something like that. Ang haba nun. Pero for starters, we can say naman odaiji ni. Opo. Thank you po. Okay, next po. Number 17. Ayan. Gomenasai. Say. Yan na yan, magsasorry na tayo. Gomenasai. So, yung I'm sorry na to is yung pag alam mo na may nasaktan ka, nakasakit ka talaga ng feelings. So, yung mas heartfelt ba? Gomenasai. So, minasan, unmute please. Can you say, gomenasai? Gumenasai. Nasay. Opo. So, aayos din natin yung intonation natin sa pagsasabi nito. Kasi baka yung gomenasai nyo is iba ang tono, iba din yung dating. Okay po? Hi, Sensei. Then last one we have ito, sumimasen. Ito, sumimasen. So it means excuse me or
I'm sorry. Can you unmute and say, sumimasen? Sumimasen. Sumimasen. Oh, matang cute. Okay. So, this one, you can use it as excuse me when you're trying to get attention, or I'm sorry in ways na, for example, dumadaan ka sa pagitan ng mga tao, sumimasen, or dumaan ka, may nabangga ka, sumimasen. Nagets po. Right, Sensei. Ayun. Cute. Sumimasen. Yeah. So that's the last one for today. So that's just number 13 to 18. Okay. So may tanong po ba dun sa mga daily expressions natin from numbers 13 through 18? Iya, Sensei. Po. Clear po? Hello po. Yes po. Parehas lang po ba yung sumimasen tsaka gumenasay? Marami siyang gamit. Pero more on differently, sabi ko kanina sa Gomenasa, usually, sinasabi mo siya pag alam mo may na-hurt ka ng feelings. Yung pong guminasay, it's more stronger. Mas malalim siya. Then, pick siya na, I'm sorry. Yung sumimasen or simasen, there are several meanings. Like, excuse me, or taking an attention from someone. It's considered also as thank you. Huwag po kayo magtataka kung bakit thank you rin yan. Well, ipinaliwanag ko na po yan, Ma'am Ray, no po? So, dati. Oo. Pero di po yata sa batch na to. Ano Ah, po yun sa Kaiwa class? so it depends on the intonation. For the meantime, yun na lang muna. Kailangan nyo lang po malaman na ito ay several. Nalimutan ko yung iba pero ganito. Yung mga simasen. Sumimasen. Simasen. Saan ba rin basa? Okay, ang thank you. Bibigyan ko rin kayo ng sample ng simasen. Tinulungan kayong bigla. Nabubay buhat kayo. May mga mono kayong motero. May mga binubuhat kayong mga gamit. Tinulungan kayo. Once then sinabi mo, simasen. Ibig sabihin nun is not excuse. It's thank you. Binigyan kayo ng kapitbahay ng ulam. Pagtanggap mo, simasen, meaning thank you. Ngayon, calling for an attention of someone, magtatanong ka, hindi mo kilala yung tao, hindi mo mabanggit yung pangalan niya dahil simasen, calling an attention, di ba? Then yung excuse me naman is nagkaroon kayo ng bump to each other, nagkabanggaan kayo sa elevator or somewhere. Simasen. So it depends on the intonation. Unlike gumenasay, fixed po siya. The meaning is just only I'm sorry. Yun lang po. Thank you, Mela Sensei. And then may isa po akong naggamitan ng sumimasen din nun, pero may kasama siyang isang word pe. Ando na tayo sa part na may tinanungan tayo, no po? Tapos naabala mo siya kasi mali mo, passerby din siya, may pupuntahan. Tapos dahil naliligaw ka na, pinagtanungan mo. So sumimasen, di ba? Tapos nasagot na niya yung tanong mo. Either alam niya or hindi niya alam. Binigyan ka niya ng ibang options or either nasagot niya yung tanong mo, naturuan ka niya ng direction. Ang sinabi ko noon that time is, domo sumimasen. So, Mela Sensei, tama po ba na it's a thank you and sorry na nag-istorbo kita? Absolutely ho. Yun yung nagpapasalamat kayo dahil naka-ojama kayo, naka-disturb ka sa kanya. So, sobrang ina-appreciate nyo yun once you said, thank you. I'm really sorry. Kumbaga, pasensya ka na ha. Thank you, pero pasensya ka na, na-istorbo kita. In Tagalog, something like that. Yun yung phrase na, domo, simasen. Something like that. Mas maganda, pag nagpapa-thank you ka, o tinulungan ka, domo, simasen. Kasi domo is thanks. Just only that. Domo.
Yun lang po, Ryu Sensei. Thank you po. Ayun, ano lang po, sharing one experience. Yan po. So aside po dun sa difference ng Gomenasai and Sumimasen, may other questions pa po ba or clarification sa useful daily expressions? Or clear naman po? Iya, Sensei. Clear naman po. Okay. Thank you po. Okay. So, done copying. So, let's move on. Okay, so last Friday, we studied numbers 11 to 19. Okay, so bago ito, balikan natin yun. Automatic design. Ayun. So, ito. Nakikita po yung counters. Yan. Okay po. Thank you. So, last time, sabi ko sa inyo, you must memorize as in kabisado nyo na yung 1 to 10. Kasi yan ang pinaka-foundation ng counters nyo hanggang sa umabot kayo sa millions and billions, no po. So, for those who just came in, or yung first time nyo po na naka-attend po, you may copy this one po muna. So, ang technique lang po for numbers 11 to 19 is to add 10 first and then yung 1. 10 plus 2, 10 plus 3. So, again, Shamsi-san, what's 10? Ju. Ju ba? Saglit lang po, Hindi pala nakashare yung buong screen. Saglit lang po. Kaya pala wala nagre-react. Kita po ba ito? Opo, Sensei. Hi. Himasen. Hindi Miema. pala. Nakaano pala siya. Nakaisa, yung lang, PowerPoint lang pala yung nakashare kanina. Okay. So, for counters 11 to 19, the simple technique for that is just add 10 plus 1, 10 plus 2, 10 plus 3, hanggang 10 plus 9. So, you have to put ju at the beginning before yung ichi. So, ju ichi, ju ni, ju sang, ju yong, ju go, ju roku, ju nana, ju hachi, ju kyu. Yun. Naalala na po, minasang? Hi, Sensei. Okay, sige, ito na. Dun, dun, dun. Naka-copy na po ba yung iba? Hi. You may also screenshot, Yes, it's fine. Mas mabilis yun. Yan, so i-close ko po muna to. Let's go back here. So let's review counters 11 to 19. Okay. So first, we have to count 11 to 19 just like what I did. And then, backwards naman po. Yes, kinakabahan na sila. Okay. So, pag sinabing backwards, so mag-start tayo sa 19. Ju Q, Ju Hachi, Ju Nana, Ju Roku, Ju Go, Ju Yong, Ju San, Ju Ni, Ju Ichi. Ganun po. And then randomly. Siyempre, di ko na i-recite yan. Okay. So, ready na po. Magtatawag na ako. Anjali-sang, are you there? Yes po. Okay, can you do letter B for me, please? Yung count 19 backwards up to 11. Jukyu, Juhachi, Junana, Jurako, Jugo, Juyon, Jusan, Juni, Juichi. Okay, thank you so much. Anjali-san, can you repeat after me?
Juroku. Juroku. Yun, very good. Thank you so much. Okay, next po. Ansang. Ansang, Sensei. is this your first time? No po. Okay, so, nalito lang. Okay, can you count na po 11 to 19? Okay po. Okay, kindly do letter A, please. Juichi, Junana. Ay, tama ba? Juichi, Juni, Jusan, Juyon, Jugo, Juroku, Junana, Juhachi, Jukyu. Okay, very good. Thank you so much. Next po, Chinsi-sang. Can you count na po 11 to 19? Hi, Sensei. Okay. Can you do letter C? Okay. Okay. Jusan, Jugo, Juhachi, Junana, Juyon, Jukyu, Juni, Juroku, Juichi. Yokodakimashita. Thank you. Very good. Next. Jade-sang. Jade-sang, are you there? Hi, Sensei. Can you count na po 11 to 19? Okay po. Okay. Can you do letter A? Po. Apo, count 11 to 19. Thank you. Juichi, Juni, Jusan, Juyon, Jugo, Juroku, Junana, Juhachi, Jukyu. Very good. Thank you so much. How about Jemar de Torres-sang? Are you there? Yes po. Ayan. Can you do letter B for me, please? 19 going to 11. Yes po. Jokyu, Johachi, Jonana, Joroku, Jogu, Joyun, Josan, Joni, Joechi. Okay. So, can you repeat after me, Jemar? Yes po. Ju, Ju, Jukyu, Jukyu, Juroku, Joroku, Juyon, Juyon, Juichi, Ju, Ma? Juichi. Juichi. Yun. Just pay attention to the word Ju. Okay po? Oh, Yes Thank po, you. yes. Copy po. Okay. Juan Paulo Sang, are you there? Yes po. Ayun, thank you. Can you count 11 to 19 po? Juichi, Juni, Jisan, Juyon, Jugo, Juraku, Junana, Juhachi, Jukyu. Yun, thank you po. Next po. John Sang, Hi. can you count letter C starting from 11 going to 13? Sensei. Jusan, Juroku, Juhachi, Junana, Juyon, Jukyu, Juni, Juroku, Juichi. Okay, thank you. Baliktad siya dapat. Okay, pero it's okay. Thank you po. Evangeline Sang, are you there? Yes po. Can count na po tayo ng 11 to 19? Yes po. Okay, thank you. Can you do letter B? 19 backwards. Sige po. Jukyu, Juhachi, Junana, Juroku, Jugo, Juyong, Jusang, Juni, Juichi. Very good. Thank you so much po. Thank you po. Abel Sang, can you count na po 11 to 19? Hello po. Okay. Juichi, Juni, Jusan, Juyon, Jugo, Juroku, Junana, Juhachi, Jukyu. Very good. Thank you po. Thank you po. Alma-san, are you there?
Hi. Can you count na po? Okay. Wait lang po. Can you do letter C starting from 13? Okay. Ju-san, Ju-go, Ju-hachi, Ju-nana, Ju-yon, Ju-kyu, Ju-ni, Ju-roku, Ju-ichi. Okay. Almasan, can you repeat for 17 for me? Ju-nana. Ayun. Thank you so much. Hi, arigatou gozaimasu. Shir-san, can you count na po? Shir-san, Hi. can you count na po 11 to 19? Hi, hi. Okay, kindly. Ju-ichi, Ju-ni, Ju-san, Ju-yon, Ju-go, Ju-roku, Ju-nana, Ju-hachi, Ju-kyu. Thank you so much. Very good. Lovely Jin-sang, are you there? Hi, Sensei. Can you do letter C but start from the last one, 11, going back to 13? Ay, okay po. Ju-ichi, Ju-roku, Ju-ni, Ju-kyu, Ju-yon, Ju-nana, Ju-hachi, Ju-go, Ju-san. Very good. Thank you so much. Maxan, are you there? Thank you. Hi, Sensei. Okay, parang excited siyang mag-recite. Can you do letter B, please? Eto, Jukyu, Juhachi, Junana, Juroko, Jugo, Juyon, Jusan, Juni, Juichi. Very good. Thank you so much. Ang bilis ah. Next, Marisa-sang. Can you do letter C, please, starting with 13? Okay. Ju-san, Ju-go, Ju-hachi, Ju-nana, Ju-yon, Ju-kyu, Ju-ni, Ju-roku, Ju-ichi desu. Thank you so much. Pensang, are you there? Me? Yes po, Pensang, yes. Yes po. Can you do letter C starting from 11 backwards? Okay po. Ju-ichi, Ju-roku, Ju-ni, Ju-kyu, Ju-yon, Ju-nana, Ju-hachi, Ju-go, Ju-san. Okay, very good. Thank you. Thank you so much. How about Shamsi-sang? Hi, Sensei. Can you count 11 to 19? Yes, Sensei. Okay. Kindly count from 11 going to 19. Ju-ichi, Ju-ni, Ju-yon, Ju-go, Ju-roku, Ju-nana, Ju-hachi, Ju-kyu. Okay, so Shamsi-san, can you tell me what's 13? Ju-san. Yes, there you go. You forgot 13, but it's okay. Thank you so much. Next, we have Tinola Saros-sang. Are you there? Hi. Okay po. Can you do letter C starting from 13? Hi. Jusan, Jugo, Juhachi, Junana, Juyong, Jukyu, Juni, Juroku, Juichi. Thank you so much. Okay. Ayun. Thank you. Okay, so let's continue. Kindly get your notebooks and pens ready for counters 20 up to 99. So, easy lang po ito. Again, as long as kabisado nyo ang numbers 1 to 10, dun lang po tayo kukuha ng 20 to 99. Okay po? Ready na po, minasang? Hi, Sensei. Okay. Let's go. So, ang technique lang po for getting 20 up to 90, so dun muna tayo sa divisible by 10, ano?
20 to 90 is, unahin nyo naman this time yung numbers 2 to 9 bago nyo i-times kay 10. Okay po? So, 2 times 10 equals 20. Tama po ba, kids? Hi. Ayun. Hi, Sabi sa inyo, may mga bata dito eh. Oh, okay. So, ganun lang ang gagawin nyo. Unahin nyo lang yung 2 up to 9 bago yung 10. Okay? So, this time, mahuhuli yung 10. Nasa dulo siya. So, for 20, it's Niju. 30, Sanju. 40, Yongju. 50, Goju. 60, Rokuju. 70, Nanaju. 80, Hachiju. 90, Kyuju. Okay. Gets po ba yung technique? Yes po. Yes po. Ayun, o sige, you may copy for now. Sige, I'll give you enough time to copy. Para habang kinokopya nyo, na ano nyo na siya, nakakabisado nyo na din. Okay, so let's move on. Okay, so if you already have yung 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, up to 90, then madali na po siyang dagdagan ng mga in-between. Okay, yung mga 23, 25, diba? Okay po. So, ganito po yung gagawin dun. So, for yung mga in-betweens, you just have to put yung divisible by 10 and then you just have to add 1 to 9. So, kung meron na kayo nito kanina, ito, Niju, Sanju, Yonju, dagdagan nyo lang siya sa after ng Ju. So, for example, 48. So, unahin nyo muna yung 40, yung mas malaking place value. So, kung paano nyo siya actually basahin sa English, then ganun rin lang siya sa Nihongo muna. For now, ha? So, for tens place, unahin nyo muna Yonju and then add yung ones place, Hachi. Then, 70, unahin nyo yung 70, Nanaju, bago yung 3, Sang. So, Nanaju, Sang. 91, Kyuju, Ichi. 36, Sanju, Roku. 84, Hachiju, Yon. 52, Goju, Ni. May nalilito po ba? Clear po ba to? Hi, Sensei. Hi, Sensei. Para sure lang, sige, tatawagin ko kayo isa-isa. Okay, Angeline-san. Hi. Can you tell me 64? Unahin mo muna yung 60 bago yung 4. Rokoju. Yon. Okay, so again, can you repeat after me? Rokuju. Rokuju. Yun. Thank you. Okay, next. Shi-sang. Hi. Can you tell me 31? Sanju Ichi. Very good. Thank you. Abel-sang. Okay, wala yata siya. Alma-sang. Hi, Sensei. Okay, can you tell me 47? Yongju Nana. Okay, Abel-sang. Gumenasai. Iba nga pala yung name mo dito dun sa chat. Okay. Oo nga Okay, po. next. Ayun, di ba? Ay, sorry, Alma-sang pala. Okay, Ansang. Hi, Sensei. Okay, can you tell me 65? Rokuju Go. Okay, very good. Rokuju Go. Napaisip tayo dun, ha? Okay. Cheryl-sang, are you there? Hi, Sensei. Okay, can you tell me 87? Hachiju, Nana. Again po, medyo louder lang.
Hatsuju, Nana. Okay, tama po. Wag patanong. Okay, Hachiju Nana. Okay po. Thank you. Chensi-san, Hi, Sensei. can you tell me 26, please? Hijuroku. Hi. Nijuroku. Very good. Next, Evangeline-san, はい、先生。 71, please. 71。 Very good. Ji-san, can you try answering? Yes po. Okay, can you try 47? 47. Hi, very good. Yonju Nana. Okay, thank you. Next, Ian-san. Ian, are you there? Hello po. Ayan, hello po. Can you try 98? Okay po. 98. Very good, thank you. Next, Jade-san. Hi, Sensei. Can you try 39? Sanjukyu. Very good, Sanjukyu. Next, Jamar-san. Yes po. Okay, can you try 54? Gojuyon. Yun, very good. Next, Juan Paulo-san. Can you try 83? Juan Paulo-san, are you there? Hello, ma'am. Hello po. Yes po. 83? Hachiji-san. Yun, very good. John-san, are you there? Hi. Okay, can you try 27? Nana. Very good, thank you. Leia Krisha-san. 54. Okay, next. Ate-san. Hi, Sensei. Can you try 67? Rokuju na. Okay. Thank you. Next, Max-san. Hi, Sensei. Can you try 41? 41. 41. Very good. Marisa-san. Yes po. 95, please. 95. Hi, very good. Next, Pel-san. Hi. Ay, Ay. okay. Ay. si Ako po dyan. Pel-san po. Meron sinay ka. Not yet po. Mada pa. Pel-san. Ako po. Opo, as in si Pel. P-E-L. Pel-san. Oh, me. Ayun, ikaw po. Okay, can you try 38? Sanju. Hachi. Very good. O, yan na. Melo-san. Hi, sensei. 93, please. 93. Yun, ang bilis. Thank you. Next, Shamsi-san. Yes, Sensei. Can you try 47? Yes, Sensei. Yonjunana. Very good. Okay, next. Sugoy. Diba? Okay. Demo. Sugoy. Vic-san, are you here? Wala pa din. Shie-san, you're done, right? Tapos na si Shie-san. Yes, yes.
Okay, gusto ko ulitin. Arvin Sang, andyan ka po? Hi, Sensei. Ayun, hindi pa kita natawag na po. Hi. Okay, sige. Can you try 57? Kyujunana. Akin po? Kyujunana. 50. 57. Kyujunana. 97 po yung Kyujunana. Yung 50, Kujunana. yun, Goju Nana. Thank you. Ayan, so tapos na lahat. Mina, yoko dekimashita ne. Very good po lahat. Okay. Good job, good job. Okay, so let's move on. Kaya pa, hindi pa inaantok. Last na po ito. Okay. So, kindly get your pencils and kung may grids po kayo or math notebook, kindly get it po. Para ready lang later. Okay, so let's review first yung second group. Yan. So, bago natin yan basahin, wait lang po. Asan na? Okay, so we'll just review yung stroke order ng A hanggang Ko. So, that's the first 20. So, kindly watch first. Okay, so hanggang dyan lang muna tayo. And then,
Oops. Yan. Kita po ba yung stroke na yan? Yes po. Okay. Sensei. Okay, most commonly, asked to practice na characters ko po. For make sure na nasa gitna po yung second stroke. And then, oopsie. Sorry, ang hirap ng mouse. Yun. So, pag ganyan po. So, from dito sa left side na maliit siya, palubo po siya going to the right side. Wag po yung ganito. Minsan may nagsusulat po ng parang isda. Yung pag ganyan. Hindi po ganyan yun. So, make sure na may space dito. Yan. Buong space yan. Bilog. And then, ang difference naman niya sa O, kasi yung iba, yung O nila mukha ng A. Just a moment. Ito po. So, ang O po, nasa gilid lang muna yung unang dalawang stroke. And then, palubo siya dito sa side na to. Yeah, ganyan po. So, compared to A, dito tayo sa baba magsulat. Yung A, nasa may gitna yung second stroke niya. Yun. Nakita po yung difference? Opo. Yun. So, nasa gilid yung second stroke, yung pababa. Doon sa A, nasa gitna. Tapos medyo pa siya, slightly curved. Unlike doon sa O, diretso actually yun. Okay, so ano pa? Ka. So, pagka sinulat po yung ka, yan. This one. Ang kailangan nyo pong i-pay attention ay ito po. Itong part na to. It has to be a curved edge. Hindi po siya pwedeng nakapatulis. Katulad po ng ganito, no? Saglit. So, kinaklarify ko na lahat ngayon. Oopsie. So, pag sinulat niyo yung kanang paganyan, kamukha na po siya ng kanang katakana. Ang kanang katakana is walang third stroke. Ganyan lang siya. So, to avoid yung malilito kayo, please make sure na yung kanang hiragana nyo is curved ang edge nung unang stroke. Malinaw po yun? Yes, Sensei. Yes po. Yun. Yes po. Sensei. Ano pa, ang hindi ko nababanggit sa usually, saglit lang po. Ka, ki, ku, ke, ko. Okay, so when it comes to ko, wag niyo po siyang isusulat ng ganito. Okay? Dapat ganito po yung sa ko. So, may patalon lang po siya ng konti. Ja-jump kasi siya going to the next stroke. Ganyan po. So, that is ko. Kung hindi po kasi ganyan ang gagawin, magmumukha siya yung te. Which is, yung te naman hindi aabot sa gitna. Ang te po is, oopsie. Yun. Medyo ganyan lang siya. Hindi naman siya aabot dito sa gitna ng unang stroke. Sa unang side. Te. Ano pa? She. She is just like a hook. Or parang J na baliktad. Yun. Ganyan po. Huwag po kayo magsusulat ng she na pa letter L. Okay? Hindi po pwede yan. Kasi ang she is curved talaga siya. Parang J nga na baliktad. So, ganyan po ang she. Ano pa? So. Tadam. Yan po. Kamukha siya ng musical note na rest. Kung hindi ako nagkakamali, rest yun. Okay, just a moment. Yeah. There you go. Ano pa? May hindi pa ako na-discuss ba? Ki.
Okay, so wait lang po. Okay. So, ang pinagkaiba po nito, sa and ki. Kung sa, isa lang po yung upward stroke niya. Then, magja-jump yan and then, dudugtong dito. Whereas yung ki, dalawa po yun. Yung ikalawang stroke is longer. Tapos may patalon pa din po yun. Then the same, ganyan po. So that is sa and then ki. Oopsie. Yan. Okay. Malinaw po itong dalawang to. Yes, Sensei. Yes po. Thanks. And last, yung se. Yung se po, sang diretso, oopsie. Kaya, isipin nyo na lang, diretso yan. Okay. So, pagkatas dito, di may pa-jump din siya. Going to the last stroke, no? Yung third stroke niya. So, again, let's observe yung curved edge. So, pag sinabi kong curved edge, ito. So, wag niyo po siyang isusulat ng ganito. Pagka-jump, tapos bigla niyong diniretso, tapos naging L. So, ito po, yung unang ginawa. There you go. So, malinaw po yung sase. Opo, mahirap po talaga yung ka. Okay, next. Try natin yung ke. May nagre-request po. Ang ke, para lang siyang shield and sword. Yun yung palatandaan ko sa kanya. So, slightly curved yung first stroke, then pa-jump. Maliit lang po yung jump na yan, ha. And then, left to right. And then, yung last stroke niya is nandito medyo sa gilid. Huwag niyo pong igigitna. Yan. Okay. So, diba? Shield yung unang stroke, tas parang sword yung second and third stroke. Clear po ba tayo sa ke? Yes po, Sensei. Yan. Yes po. Yan. Actually, practice is the key. Yes po. Yan. So, okay. So, let's review this one. Hindi ko mag-gets ba't ayaw niyang mag-slide transition sa mismong page. Ayan. Okay. So, asan yung participants ko? Dan, 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 dan. Ito pa na sa baba. Yan. Okay. So, ready na po, minasang. Hi. Parang Hi. nagbabasa na kayo, Okay, wait lang. Ito na. So, sige. Simulan natin. She sang. Hi. Can you do 1, 4, and 7? Yung mga nasa taas lang. 1, 4, and 7. 1, 4, and 7. Okay. Number 1. Akaki. Aka. Ano yung last stroke? Ay, yung last stroke. Ito yung last syllable. Akay. Yun, akay. Very good. Number 4. Number 4. Koe. Yun, koe. Very good. Number 7. Again po. What's that? E. E, tapos? Vowel din yan. Okay. Magkatabi sila. EU. Ay, EU. EU. Okay. Very good. Thank you so much, Shesang. Next. Teka, sino yung may sakit? Nalito ako sa dalawang name. Wait lang, wait. Sa malaking wait. Ayun, si Abel-sang. Okay, Alma-sang, can you try? Hi, Sensei. Okay, can you do 3, 6, 9? Tako. Ika. Ueki. Yes po.
Ueki. Choto matine. Saglit lang po This is day 3. Wait lang po. May hahanapin lang ako. Wala dyan yung second group. Saglit lang po. Andito. Tadan! Dito pala sa kabila. Okay. Sige, asan na siya? Almasang. Hi, Sensei. Yan. Moichido tayo ha. Can you Okay. do number 159? Asa, Hmm? Soko, Ski. Hi, Ski. Very good. Thank you. Next. Anjeri-sang. Yes po. 4812, please. Number 4, Kuke. Okay, double check po. Yung second po. Ke. Sige, double check po. Kamukha lang siya ng key. Pero hindi siya key. Kochi. Hindi po. Yung isa pa po. Baliktad po yung chi. Putol ito kapag sinulat nyo actually dun sa video. Putol yan Kamukha lang siya ng key. Pero hindi siya key. Hindi rin siya chi. Nasa line niya ng S. Time and Sa. Yun, very good po. Can you read it again po? Kusa. Yeah, kusa. How about number 8? Ito. And then number 12? Suko. Suko. Ano po yung last? Suko. Ito po. Ano po ito? Ay, suko. Moichi daw onegaishimasu. Isa pa po ulit. Sukue. 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 Suko. Basta hindi po siya chu ha. Hindi siya CHU. TSU po yun Su. Yun. Sukue. Suko. Very good. Thank you. How about Ansang? Hi, Sensei. Can you read na po? Konti po. Let's try 2, 6, and 10. 2, 3, 6, 2, 6, tsaka 10. Okay po. Ito Ashi, gitna. Mhm. Uta, Mhm. Te. Very good. Thank you. Next, Cheryl Sang. Hi, Sensei. Can you try to read? Number 3, 7, 11. Isu, Chichi, Senki. Again po yung 11. Senki. Dalawa lang po yan. Se, tsaka, Seki, sorry. yun. Very good. Thank you po. Angeline Sang, natawag na po ba kita? Angeline Sang? Parang wala siya. Cheryl Sang? Hi, Wala din. Ay, okay. Natawag na po ba kita? Hindi pa po. Tapos Tapos na. Gusto ko lang ulitin. Char. Okay. Chensi Sang, Hi, Sensei. can you do 1, 2, and 3? Okay.
Achi. Baliktad po, yung isa po. Yung kamukha po ng ki pero hindi siya ki. Ito po. Asa. Yes, that's right. Number 2. Ashi. Very good. Number 3. Isu. Very good. Thank you so much. Next po, Crystal Ann, are you there? Crystal Ann? Kakauwi pa lang niya. Wait lang. Evangeline Sang, can you read po? Yes po. Okay. Can you do 10, 11, 12? Te, seki, tsukue. Yan. Thank you so much po. Next, we have Ji-sang. Can you try? Yes po. Okay. Can you do 3, 7, 11? 3, isu. Mm-hmm. 7, chichi. And 11? Medyo naputol lang po. Ano po ulit yung 11? Teki. Yun, very good. Thank you so much. Next po, Jade Sang. Hi, ma'am. Okay, can you do number 5 for me? Soko. Very good. Number 8. Ito. How about number 4? Ito po. Number 4. Osa po. Can you try yung first po? Ano po yung first? Kusa po. Ayun, kusa. Very good. Thank you so much. Next po, Jemar Sang, are you there? Yes po. Okay. Can you try reading number 9, 10, 11? Chuke. Yung first po, TSU po yun. TSU. Sok. Soke. Ito po. Ke. Hindi po. Yung isa po. Ano ma'am? Ki. Ki. Opo. So, ki. Can you read it again po? Ki. Choki. Ano po siya? U. So, tsu. Tsuki. Soki. Tsu. Soki. Hindi po siya so. Tsu. Chu. Tsu. One more time. Tsu. Su. Yun. Ki. Suki. Yun. Ki. Yun. Pwede na. Number 10. Te. Very good. Next, number 11. Seki. Yun, very good. Okay, good job. Thank you po. Juan Paulo Sang, are you there? Hi, Sensei. Okay, can you do 2, 3, 4? Yes po. Ashi. Isu. Kusa. Again po, yun sa una po. Ashi. Ito po, yung number 4, unang character. Kusa. Kusa. Okay. Thank you so much po.
Next, John Sang. Hi, sensei. Okay, can you read 159? Tesa. Soto. Sukwe. Yun, skue. Sukwe. Yun, Sukwe. skue. Yun. Kuha naman yung su. Okay, thank you. Arvin San. Arvin San, are you there? Hi. Okay, can you do number 3, 7, 11? 3, 7, 11. Opo. Stop. Shito. Oh. Shito. Medyo may lambot siya ng konti doon. Shito. Sito. Sito. Say. Seito. Yun, seito. Very good. Number 7. Suki. Ki. Ki. Ski. Parang Ski. wala na siyang U. Ayun, ski. Very good. Number 11. Shiki. Shei. Ano daw? Isa-isahin mo po. Shei. Chi. 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 Tapos ano po ito? Chi. Ay. Chai. Anong basa po dyan? Chai. Hindi po. Chi. 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 Tapos, Chi. magkaiba po yung una at yung ikatlo. Chi. Chiki. Chi. Sai. Yun. Chisay. Ulit po. Chisay. Asa na po siya? Can you repeat that last po? Yung chisay? Chisay. Yun. Very good. Thank you. Leia Krisha Sang, are you there? Yes po. Okay. Can you do 4, 8, 12? Sige po. At Ashika. Okay. Can you devoice yung letter I? Wag mo na siyang banggitin. Ashika. Yun. Very good. Number 8. Kating. Yun. Kate. Okay. Number 12. Ototoy. Asa na siya? Leia Sang. Ayun. Very good. Very good. Thank you so much po. Mute ko po muna yung iba ha. Okay, next. Asa na tayo? Lovely Jean Sang. Hi, sensei. Can you do 2, 6, 10? 2, 6, 10. Okay. Okay Ayan, po. diretso. Kishiki. Keshki. Kishiki. Silent mo na rin yung I. Keshki. Keshki. Yun. Number 6. Then, Chikai. Chikai. Okay. Next. Number 10. Chiko. Sokoshi. Again po. Sokoshi. Sukoshi.
Yun, skoshi. Su. So, Nagkalimutan yung su. Thank you so much. Maxang, Hi, Sensei. can you do 4, 8, 12? 4, 8, 12. Ashita, kate, ototoy. Hi, thank you so much. Marisa-sang, Yes po. okay. Can you do po 5, 6, 7? Okay. Soto. Chikai. Suki. Okay, very good. Thank you. Melo-sang, Hi, Sensei. can you do 9, 10, 11 po? 9, 10, 11. Yes po. 9 is square. 10 skoshi. Mhm. 10 is chisai. Hi, very good. Thank you po. Mark Arnold Anthony Sang, is this your first time attending? Ano na po? Sangkay des. Sangkay na po. Okay, sige po. Can you read na po? Hi, Sensei. Okay, can you do number 1 up to 3? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ichibang, Kesa, Nibang, Keshki, Sanbang, Saito. Okay, very good. Thank you so much. Next po, Morji-sang, are you there? Hi, Imas. Kapapasok lang, no? Tawag agad. Okay. Can you do 6, 7, 8? Hi, 6, 7, 8. No. Chikai. Ski. Kate. Yun, very good. Thank you. Pel-sang, Hi. okay. Can you do 4, 8, 12? 4, 8, 12. Ashita. Ashta. Okay. Kate. Hi. Ototoy. Ototoy. Hi. Very Toy. good. Thank you so much po. Thank you po. Shamsi-sang, are you there? Yes, Sensei. Can you do 5, 6, 7? Yes, Sensei. Soto. Chikai. Hi. Sushi. Okay. Can you do this one? Ski. Ski. Yun. Very good. Thank you. Next, we have Shisa. Natawag na po kita. Hi, Sensei. Natawag na kita kanina, no? Yes, yes. Oh, gusto ko talagang ulitin sa'yo, no? Vic-sang, are you there? Yung pusa yung sumagot. Vic-sang? Okay, wala pa rin si Vic-sang. Okay, minasang yoko dekimashita ne. Ayan, nakakabasa na sila. Okay, so next na tayo. Next. Okay, so kung napapansin nyo yung na, yung unang stroke niya, kamukha ng unang stroke ng ta. But then, please remember, mas maiksi po yung second stroke ng na kesa sa ta. Maiksi lang po yan. Okay. So, that's first and second stroke, third, and fourth. 1, 2, 3, 4. Kindly write na 5 times on your grid or your paper. Okay lang po, Maxang. Okay, so let's try ni. Actually, yung ni, madali lang. Ito po. So, remember yung first stroke ng ke? Kamukha lang po nun. And then, gawa kayo ng
maliit na ko. Di po ba kamukha ng ko yung ano niya, second and third stroke? Wala nga lang jump yun. So, ni. Ito, ni. Okay, kindly write it 5 times. Okay, let's try no. Masyado po bang mabilis yung no? Okay Slow naman muna. po. Kaya naman. So, yung sa no po, oopsie. Okay, yung sa no, first stroke, yung second stroke po niya is mas mataas po. Dito po. Yan. And then, maliit lang dito, palubo ulit. And then, yan, paganyan po. Sorry, exaggerated yung no. So, 1, 2, 3, 4. Yan. Actually, 2 strokes lang. Yan. No. Okay. Try it 5 times. And then, next po, ne. Ulit. Baba. Letter Z. Tapos patalon. Patwirl ulit sa loob. Ne. Okay, so try natin. So, baba lang. Oops, walang mouse. Okay. C. So, baba. And then, gawa kayo ng letter Z. Tapos, taas, baba, ikot. Yan. Ne. So, that is ne. Okay, next, we have no. So, kung napapansin nyo, malaki yung space niya dito sa right side kesa sa left. So, that is no. Yun. No. So, mas malaki yung space dito kesa dito. Okay, next. So, yung ha, kamukha ng ke sa first and second stroke. Pero sa third stroke, patwirl yung dulo niya. Yun. Tapos kung napansin nyo, hindi rin gigit na dun sa second stroke yung third stroke niya. So, baba. Jump. And then, second stroke. And then, dito lang sa medyo gilid. And then, twirl. Tadan! Ha. So, next po. Hi naman po.
So, yung he is parang letter U na or V na nakaano, slant, pahiga. So, he. Oopsie. Diba? Ang hirap ng mouse. He. Okay, next. Slow-mo. 1, 2. So, 3 and 4. So, kung isa-slow mo natin yan, it's gonna be 1. Tapos yung ilong, 2. And then yung dimples, kaliwat kanan, 3 and 4. Yan. So, kung napansin nyo, para siyang pagitan ng dalawang kilay, tapos yung ilong, tapos dimples. Okay po, Abel-sang. Daijini. Okay. Next. He. Yan. So, kung una nyo mapapansin po, i-annotate ko na lang dito, no po? Di drawing. Yun. Paano mag-draw? Draw lang. Ayan. Wait. Okay. Kung napapansin nyo po, yung he, hindi sila pantay. Yung una, hanggang doon sa dulo, hindi pantay. So, mas mababa yung ending niya, no? End stroke. And then, make sure na curve po ito. Yung kanto na yan. Paki-curve po yan kasi ang katakana po ng he ay magkamukha lang. Yun nga lang, yung isa, ano po, tusok. Ayan, no? Kung nakita niyo po yung difference. Oh. Ito yung katakana na he. So, to differentiate them, paki-curve po yung sa he ng hiragana. Clear po? Hi. Okay. O, last na po tayo. Last na lang. Ho naman po. Okay. Sa ho po, kamukha siya ng ha. Ang pinagkaiba lang, may bubong. So, you'll see why. O, di ba magkamukha? So, ayan. So, yan ang ho. Okay. Oopsie. Pagpasensya na yung sulat ni Sensei dito sa ano ha. Okay. So, ang ha, ganito. Tapos, yung ho, yeah. 1, 2. Tapos, gilid ulit. Oopsie. Oops, masyadong gilid. Yun. So, napansin po, eto may bubong. Eto wala. Kisame lang. So, wag po magkakabaliktad sa ha and ho. Okay? Ang ha, 3 strokes lang. Ang ho, 4 strokes. Nakita po yung difference? Yes po, Sensei. Yes po. Sensei. Ayun, okay. So, o di yun, tapos na natin ang third group ng 10. Okay? So far, nakaka-30 na kayo. Yan. So, kung gusto nyo lang pong ulit-ulitin yung yung how to write it, panoorin nyo lang po yung Takumi Hiragana sa YouTube. Now, for the homework, dada na tayo, dan. Sa mga wala pa pong PDF, pwede nyo po i-screenshot muna ito.
Ayan po. Letter G. Saglit lang po Pwede ba i-hide to? Ayan. Letter G. Tadan. Screenshot nyo na po. Kung sino po pwede mag-screenshot, pasend po sa GC. Thank you po. This is letter G. Yes po. Practice makes perfect. Ayan. So, next. Na-screenshot na po ba yung G? Opo. Okay. Sa mga wala lang pong PDF. Kasi yung mga nag-send na po sa akin sa email, naanuhan ko na po yun. Na-replyan ko na yun ng PDF. Okay. So, ito po yung H. Putol pa po ito. Ito po yung kadugtong niya. Malayo pa. So, ito muna. Part 1 po ng H. Ito po. So, sa letter H po, you have to write the following words in hiragana. Yung nani, naka, kuni, ani. Yun. So, ito po yung part 2 ng H. Ayan, yung nishi, nu, hatsuka, hikui, hoka, and honi. Paki-screenshot po, second part ng H. And then, letter I, ito medyo mahaba-haba. Yan po. So, ang gagawin naman dito ay, you have to read it, and then, isusulat nyo siya sa Romanized Japanese. So, ibig sabihin, yung sa nababasa natin, kabaliktaran po ng letter H. Kumbaga, ito, ihihiragana nyo. Ito, i-ABC nyo. So, for example, number 1, Shamsi-san, are you still there? Yes, Sensei. Can you read number 1? Can you try? Na. Ka. Again po, sa last one. Ana. Ta. Anata. So there, sulat nyo lang siya. A-N-A-T-A. Anata. Ayan po. Clear po ba tayo sa instruction sa GHI? Hi. Okay. Sige po. So, may tanong po ba tayo sa writing? Ayan, may mga nagpasa na. Okay. May tanong po ba tayo sa writing ng third group? Wala na po. Wala na po. Okay. Thank you po. So, we'll see each other again on Wednesday po. So, Wednesday na po ulit yung next session, okay? Same time, 8 o'clock. Ayun po. Again, Anthony, gumenasay po sa pagiging late kanina. Okay, galing po ako sa tutorial. Okay po. So, thank you so much po, minasan, for attending today and see you all on Wednesday. Good night po. Domo, arigatou gozaimashita. どうもありがとうございました。お疲れ様でした。 Arigatou gozaimasu. Yes, Otsukaresama arigatou deshita. Okay, arigatou. おやすみね。